Naam, ahlan wa sahlan wa marhabakum ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa ni matumaini yangu kwamba siku yako imekwendea vyema. Hujambo na karibu kwa taarifa tulizokuandalia siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2022. Kuna mengi ambayo tumeweza kukuandalia ndani ya siku hii ya leo, ikiwemo mgeni wetu. Tutakuwa tunajadili siasa za mwaka 2022. Jina langu ni MWANDAO na mtangazaji wa ishara ni Felix Otieno. Kumbuka una uwezo wa kuchangia taarifa hizi, nami nitakuwa napitia baadhi ya zile jumbe ambazo utakuwa umeweza kuchangia. Na tukianza na taarifa yetu ya kwanza, ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na jiji la Odessa nchini Ukraine wameafikiana kwenye mpango ambao utashuhudia madaktari kutoka Ukraine kufanya kazi na kutoa mafunzo katika hospitali kuu ya rufaa ya Pwani, huku madaktari wa Mombasa wakipata fursa na mafunzo zaidi kutoka nchini Ukraine. Kulingana na Dr. Khadija Shikeli ambaye ni afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Mombasa, makubaliano hayo yatashuhudia kuimarika kwa huduma za afya katika hospitali kuu ya rufaa ya Pwani na uhusiano mwema wa majiji haya mawili kwa ujumla. We're looking at many collaborations. That's one, bringing us specialists. Number 2 is exchange program of doctors, and number 3, training. You know that Ukraine has one of the very good universities as well. We have many doctors who have actually graduated from Ukraine. So we are looking at doctors, dentists, pharmacists, nurses, and others to actually go there. And the third collaboration is we are looking at teams to come down and work here. Like they will bring a cardiac team that will do operations for the heart. Another time they will bring a neurosurgical team and do operations of the brain and tumors and other things. And as a county, we have invested heavily on our health facilities through our own resources as a county, the national government, and also development partners. So we really appreciate the experts who have come to survey our hospitals and see where we have gaps and see how we can cooperate in filling those gaps in the skills and the kind of technology and knowledge which we require. Naibu gavana wa kaunti ya Mombasa amesema kuwa ushirikiano huu ni matunda yaliyotokana na shughuli za utalii jijini Mombasa. We have had delegations from Ukraine, specifically the city of Odessa, which came with the interest of tourism, and through that we even now have direct flights from there to Mombasa, and we have seen the fruits which have come because of that cooperation in tourism. Tourism is actually, we have seen the effects of tourism. We have, in fact, when we went to take, they came in 2 groups. When we went to the first group, the flight was fully booked. The second time we went also, it was fully booked. So these are tourists who have come to Mombasa. And this is the tourism exchange that we're talking about. So we ventured into other departments, other areas. So we said, why don't we go into health? Mafunzo hayo yanatarajiwa kuanza hivi karibuni, madaktari wakifanya mkataba wa kimataifa wa maelewano, huku jiji la Odessa likiahidi kutoa ufadhili. For training, they told us as soon as possible. We just need to go and get ourselves organized and see. They have told us they can give us the sponsorships. We just tell them what specialties we want. For the doctors, we need to sit together, now do an MOU. Yeah, because even today when we finish, they're going to look at accommodations where their doctors are going to be kept. So they're not only looking at hospitals, we're also checking where the doctors are going to live and all that. So it's a whole package. It's not just, so we need to sit together, do an MOU, how they exchange, how the doctors will come. Is it every 6 months they will change, every 1 year? Which specialties and all that. Nikiripotia habari za boss, jina langu ni Hassan Twamimu. The language she is going to speak, Na huenda ikawa changamoto kwa hospitali za kibinafsi kutekeleza wito ulioko kwenye kandarasi mpya iliyotolewa na serikali kuu kuhusu bima ya afya NHIF. Hii ni baada ya kubainika kuwa kumekuwa na matatizo ya malipo kutoka kwa serikali. Mapema mwezi jana, hospitali za kibinafsi zilitishia kutowapa huduma wagonjwa kwenye huduma ya bima ya NHIF. Katika hospitali ya kibinafsi ya Airport View eneo bunge la Changamwe kaunti ya Mombasa, Daktari Edwin Juma anasisitiza kwamba matibabu yoyote bora kutolewa kwa wagonjwa lazima kuwe na uwezeshaji mzuri. Kwa hivyo ni lazima serikali kuzingatia mambo haya yote katika kandarasi mpya za NHIF. The patient cannot be well satisfied with treatment or services being offered
because of disbursement of the funds, there's a problem. And patients also, they are struggling a lot. They are being detected a certain amount every month, but still they're not getting good services. Good medication, it will force patient to go extra, to her pocket or his pocket to pay that medication. Hata hivyo, daktari huyu anaipongeza serikali kwa kuongeza kiasi cha fedha za NHIF zinazotumwa kwa ajili ya kusafisha damu, kwani inasaidia sana ukizingatia kwamba usafishaji damu ni ghali kabisa. Anaiomba serikali kuwazingatia pia wagonjwa wengine hasa wanaougua magonjwa sugu. Naye David Kitonyi ni mmoja wa wamiliki wa kadi za NHIF na ni mmoja wanaonufaika na kandarasi hizo mpya. Anaelezea jinsi NHIF imemsaidia tangu figo yake kushindwa kufanya kazi mwaka wa 2019. For the dialysis patients, they have now been relieved because of the NHIF after they chipped in to increase the amount for this dialysis, this chronic disease. Most of these chronic diseases, we say that they have done something good. The part has remained that as long as they can increase funds to even outpatient, we will appreciate. The register NHIF from the year 2001. 2019, wakati nilikuwa diagnosed na kidney failure. I've been attending dialysis clinic 3 times per week, which have been paid fully by NHIF. Kulingana na Daktari Edwin, usafishaji damu ni ghali sana na anawashauri wagonjwa kubadilishiwa figo badala yake kwa sababu ni bei nafuu. Pia anaiomba serikali kupanua NHIF kuzidisha usaidizi wake ili kujumuisha dawa baada ya kubadilishiwa. I believe that if the government will now chip in and raise the amount now to give a big package to patients, will be happy. We have patients who now are doing dialysis, and most of them, they are going for 3 sections per week. NHIF is paying 9,000 per week. I prefer for the government to encourage people to do what we call transplant. Transplant is a bit cheaper and is made if the patient comfortable than every week dialysis. That has a lot of complications. Licha ya hayo yote, wenye kadi za NHIF wanaweza angalau kupumua kwa sasa, kwani kandarasi zilizokwisha ambazo zilileta mvutano ziliongezwa hadi mwisho wa mwezi Machi na kandarasi mpya zitaanza kutumika Juni 1 mwaka 2022. Ile hali ambayo ilikuwa inatushtua ni hali ya serikali na hospitali za private kukosania malipo. Kama awange extend hiyo malipo, siku ya leo ingebidi nilipe kutoka kwa mfuko yangu, ambao nikianza kulipa kutoka kwa mfuko yangu kulipia 9,500 itakuwa imezidi uwezo wangu. Nikiripotia runinga ya Boss, niite John Vincent. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba wakazi wa kaunti ya Mombasa wamehimizwa kupokea chanjo dhidi ya virusi vya korona kama njia mojawapo ya kumaliza msambao wa virusi hivyo ambavyo vimesambaratisha uchumi. Akizungumza na wananchi wa Changamwe katika hafla ya kuzindua siku 10 za kampeni ya chanjo ya korona katika hospitali ndogo ya rufaa eneo la Chani, kamishna wa kaunti ya Mombasa Lucas Mwanza amesema chanjo hiyo ni salama na haina madhara yote kwa mwanadamu. Kwenye hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo kamanda wa polisi kaunti ya Mombasa, manaibu wa kamishna, machifu na wazee wa nyumba 10. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Lucas Mwanza ametaja kuwa chanjo hiyo haina madhara katika mwili. Na tukitoka hapa tuondoe ile hofu watu wanaweza kuwa nayo ya kusema kwamba chanjo ina madhara. Haina yoyote. Chanjo ni salama. Chanjo inasaidia sana kupata kinga ya mwili. Na tungependa wewe uendelee na shughuli zako za kimaisha ukiwa unasikia uko na afya ya kutosha. Kwa hivyo tujaribu sana tuzungumze na watu wetu katika maeneo yale tunakaa waweze kujitokeza na kuchanjwa. Kamishna amesema kuwa ujio wa virusi vya korona umesambaratisha uchumi wa kaunti ya Mombasa, na ili kuboresha utalii kuna haja ya kuwa na kinga dhidi ya ugonjwa huu.
swala ambalo linalazimu huduma hiyo kupatikana hadi majumbani. Na nchi ambazo haziruhusu watu kwenda katika nchi zao kwa sababu hawajapata chanjo. Na vile vile watu wa mataifa hayo vile vile wanaogopa kwenda katika nchi zile ambazo zina watu wengi hawajachanjwa kwa hofu ya kwamba atapatwa na ugonjwa wa corona. Sisi tukitaka kuhakikisha kwamba tunapata wageni na hasa katika kaunti ya Mombasa ambapo uchumi wake sana unategemea utalii, ni vizuri tuhimize watu wengi ipasavyo na iwezekanavyo waweze kupata hiyo chanjo. Tafadhali tupeleke ujumbe huu kwa watu wengi zaidi. Hiyo kama alivyosema daktari hapa, ilikuwa mbali wakati ule, sasa imekuja karibu hapa, na wakati mwingine hata inapelekwa huko katika mitaa yetu ile ambayo tunaishi. Kwa hivyo tuingieni huko na tuweze kupata chanjo. Kulingana na mkurugenzi wa afya ya umma kaunti ya Mombasa, Daktari Salma Swaleh Mohammad, ni kwamba watu 352,415 wamepata chanjo dhidi ya corona katika kaunti ya Mombasa. So tumeweza kudunga watu 352,415. Na target yetu kama kaunti ni 804,202. Hiyo ndio target ya Mombasa County, but for the RRI tumepewa 77,000. Kampeni hii ya siku 10 inalenga kuhakikisha zaidi ya watu milioni 10 nchini wamepokea chanjo hiyo, huku kaunti ya Mombasa ikilazimika kuchanja zaidi ya watu 7,700 kwa siku katika kipindi hicho cha siku 10 ili kutimiza malengo. Nikiripoti ya runinga ya Boss, mimi ni Ridhiwani Juma. Sio mko hapa? Kwa hivyo hii chanjo. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba mkutano uliohusisha wadau wa sekta mbalimbali ikiwemo wanahabari, tume huru ya uchaguzi na mipaka, mamlaka ya mawasiliano, ofisi ya usajili wa vyama vya kisiasa, pamoja na kamishna wa haki na utawala, usalama wa wanahabari wanaofanya kazi nje ya jiji la Nairobi na nje ya miji mikuu umepewa kipaumbele kipindi hichi cha uchaguzi. Aidha, msajili wa vyama vya kisiasa Anderitu ameweka wazi masharti ya wale wanahabari wanaotaka kujiunga na siasa. We are engaging deliberately with the media owners and IEBC, CA about the safety of journalists out there. Critically, because as you have seen in the recent past, it goes down very fast. If a politician says something and points at one of the mic, then the journalist from that media house is immediately a threat, isn't it? We are trying to make sure that we develop protocols for safety and protection of journalists. Number two, we are also trying to make sure that journalists in this political season have access to good working environment. It's a crisis that many journalists working out of Nairobi and out of the main towns have to file their stories from hotel balconies or certain corridor. And finally, we are trying to see whether we can have, and in that area about media hubs to allow journalists, when you're out of Nairobi, a safe place to file their stories, either a place with access to internet or technology or a bit of studio, so that then the stories can be filed. And if possible, if we can get a media center where a politician wishing to address the media can come and address the media on matters politics is better than then journalists being called to house number 17. There has been an information circulating that a member or an aspirant who intend to participate in an election, in election 2022, should be in a political party by 6th of February. And I think we have clarified that information, that according to the new law, the register of members should be submitted to registrar 14 days to the deadline when it should be submitted to IBC. So when you calculate those days, it should be submitted to the registrar for certification on the 26th of March, and then submitted to IBC on 9th of April. That particular information has been
circulating that is actually supposed to be 9th of February. I think you have corrected that, and we want to appreciate the media that when we tell you to help us correct, I think you came up, some of the media houses took it and Ndugu mpenzi mtazamaji, kumbuka vile vile una uwezo wa kuchangia taarifa hizi kwenye ukurasa wetu wa Facebook Boss TV, nami nitakuwa ni mwenye kusoma baadhi ya zile jumbe ambazo utakuwa umetuma. Vile vile nilipokuahidi awali ni kwamba leo tunaye mgeni studioni Bwana Miano, tutakuwa tunajadiliana kuhusu siasa za mwaka 2022. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba chama cha BAS kinachoongozwa na gavana wa Meru Kiraitu Murungi kimeanza harakati ya kuwasajili wanachama wake katika kaunti ya Embu kabla ya uteuzi. Chama hicho kinalenga kusajili wanachama 1,300 kufikia mwisho wa mwezi huu. Power! Power! BAS! Power! BAS! Siasa zikiendelea kupamba moto nchini, chama cha DEP almaarufu BAS kinacholenga usajili wa wanachama 1,300 kutoka Embu wanasema kuwa usajili huo utasaidia kujenga chama hicho kuwa chama imara cha kisiasa kutoka mashariki mwa Mlima Kenya. Juzi tumeanza BAS Center Embu. Nataka tuwe na 300,000 members. Na itajengwa na mwezi mmoja. Hii chama ni chama kimezaliwa Mount Kenya East kuzaliwa. Ikikuwa itakuwa ikiwa na matunda ya Kenya mzima. Tutatambaa Kenya mzima. Leni Kivuti ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa analalamikia kutengwa kwa jamii ya Embu katika uongozi wa taifa na masuala mengine. Kukaa ovyo, Embu hatuna minister, hatuna PS, hatuna ambassador, hatuna chochote. Na si ati itakuwa tukipata itakuwa ya Leni, hapana. Tunakosa kwa sababu hatuna kitu ya kutoka nayo tuseme sisi nani. Ikiwa zimesalia siku 3 kabla ya awamu ya pili ya usajili wa wapiga kura kukamilika humu nchini, Leni ambaye anakodolea macho nafasi ya ugavana wa Embu amewaomba wananchi kujitokeza na kujisajili kabla ya awamu hiyo kukamilika. Kuna voter registration inaendelea. Na nimeambiwa na authorities watu wetu waendi wako umuhumu, hata wale wamepoteza vitambulisho vyao. You cannot go to vote, you will not vote me in August kama una kitambulisho. Amenda onde, tunataka wote wawe na kura, ndio nipate kura ya kutosha, na wawe member wa BAS. Nikiripotia runinga ya Boss, jina langu ni Nyanduko Wini. Na sasa tuvuke moja kwa moja hadi kaunti ya Kajiado, na ni kwamba kinyume na kawaida katika utamaduni wa jamii ya Masai ambapo nafasi ya mwanamke ni malezi, kundi la wanawake katika mbuga ya Amboseli kaunti ya Kajiado wamechangia juhudi zao katika kuhifadhi wanyamapori na mazingira. Mwanahabari wetu Njerimasi aliweza kuuzuru eneo hilo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Ya kitaifa ya Amboseli. Licha ya kutoka katika jamii ambayo wanatarajiwa kuwa walezi wa nyumbani, wanawake hawa wameonyesha ujasiri kwa kujitosa katika uhifadhi wa wanyamapori na mazingira, jukumu ambalo linaaminiwa kuwa shughuli ya kiume. Kwa majina yangu naitwa Eunice Peneti. Mimi ni ranger na niko driver. Ranger, lakini sana kitu ilikuwa inafanya nikuwe na kazi ya ranger, nilikuwa napenda kuchunga wanyama kwa sababu walikuwa karibu na kwetu. Na kitu kingine nilikuwa nalongea kwa maisha, nilikuwa naona mtu anavaa nguo za green. Ikakuwa ni kitu linivurutia, ninasema je, siku moja mimi nitaweza kuvaa nguo za green. Lakini
vile maisha ilisonga, nilikuja hata mimi kuvaa hiyo nguo ya green. Niliona tu mwanamke mwenzangu amevaa nguo ya green, nikaona amependeza, na mimi nikasema Mungu naomba nisaidie siku moja nije nivae. Lakini mwishowe hata mimi nimekuja kuvaa. Wanawake hawa wameunda kikundi kinachojulikana kama Leones na ambacho kimechochewa na upendo wao kwa wanyamapori tangu utotoni mwao. Baadhi ya wanawake hawa sio tu walinzi katika mbuga hii, lakini pia hufanya kazi zingine kama kuwa madereva na kuendesha magari katika hifadhi hii. Eunice ni mmoja wetu na ni dereva, na sisi kama wanawake tunajivunia kuwa na dereva ambaye ni mwanamke. Kwa among sisi 16 Team Lioness tumepata mmoja wetu ambao amekuwa ni dereva na tunajivunia. Siku moja nikaenda kwa director wangu nikamwambia kwamba nataka kuwa driver. Njia ni gani? Ndio director akaniuliza umeamua unataka? Nikamwambia ninataka niwe driver. Yeye hakupata maswali muda mrefu akuniuliza kwamba kwa nini unataka. Lakini aliniambia umeamua unataka kuwa driver. Nikamwambia nimeamua nataka kuwa driver. So ndio akaniambia lazima uandike application letter. Nikaenda nikaandika application letter, nikaleta kwa ofisi, yeye akaapprove, akatumana kwa ofisi zetu za iPhone Nairobi, nao akaapprove. Nikakuja nikaenda training. Nilienda AA, nilisomea Hurlingham Nairobi for like 2 months kwa sababu nilimaliza driving, nikaenda defensive driving Ngong. Nikamaliza, so nimekaa like muda like miezi miwili Nairobi. Ndio nikakuja sasa nikawa naweza kuendesha. Yaani siwezi jua kwa kweli kama mimi mwanamke peke yangu, lakini kulingana na historia yangu, mimi ndio mwanamke wa kwanza katika Amboseli ecosystem. Baadhi ya majukumu wanayolazimika kufanya ni magumu, ila wanayatimiza kwa urahisi chini ya mpango wa mfumo wa kimataifa na ustawi wa wanyama IFO unaolenga kuwajumuisha wanawake katika shughuli ya uhifadhi wa mazingira. And the other thing, there before the community, they saw us that we cannot make it, but unfortunately we proved them that we can make it. And even men in the job they were looking at us that we can't make it because we are the women. Licha ya changamoto wanazokabiliana nazo katika utekelezaji majukumu yao, wanawake hawa wamejitokeza kudhibitisha kuwa wana uwezo wa uhifadhi wa wanyamapori na asili na kufikia lengo lao la kuhakikisha kuwepo kwa uhusiano mwema katika maisha ya binadamu na wanyamapori, jambo ambalo IFO imedhibitisha kuwa linakuwa kwa utaratibu. Nipate kutengeneza academy sport, ndio talent yenye nilikuwa naye niweze kukuza kwa wenzangu, niweze kuachia mtu mmoja. At least in my life nipate kuna mtu mmoja nilifunza kwa hiyo talent. At least na mimi nione kuna kitu nimeacha kwa wenzangu. Katika jamii yetu ya Wamasai, pande ya wanawake imekuwa ni furaha kwao, na kusema wamesema hata wao tunashukuru Mungu kupata mwanamke mmoja mwenye anaweza kuturescue wakati yenye tuna shida. Lakini pande ya wanaume kuna maswali mengi, kwa sababu wanasema ya kwamba huyu mwanamke ni kama anashindana na sisi. Roja, confirm kama ulikuwa ile ripoti ya ile island ambayo ilikuwa ile pande ya AJ Kitenden. Confirm. Wanatoa wito kwa wanawake wengine na kuwataka kuamuka na kujiamini kwa vile hakuna kazi ya kiume na kutotishika na jinsia ya kiume wakati wanapochukua majukumu yao ya kila siku. Okay, kitu yenye naweza achia ujumbe naweza achia wanawake wenzangu ni kwamba si wanaume wenyewe wanaweza fanya hii kazi, hata wanawake wanaweza kufanya vizuri. Yeah, we educate them about wildlife, how to protect wildlife, the advantages of wildlife, and to tell them to protect wild animals. Maono yangu ya miaka 5 ijayo nilikuwa nataka nipate sport club, nikuze talenta ya wanawake wenzangu, hata watoto wa kiume. Kwa sababu talent yenye nilikuwa naye, nilikuwa nataka nisiache nyuma ama nisiende bure. Lazima nilikuwa naomba Mungu anisaidie ndio niweze kuweka wanawake wenzangu ama niachie mtu mmoja talenta yenye ninaye, hata yeye labda in future na yeye akasaidie mtu mwingine. So mimi kwa maisha yangu nilikuwa napanga hivyo kwa miaka 5 inayokuja, at least nikuwe na sport club. Na kwa rangers wenzangu
ninajua tu hata pale nikiwa katika kuwa ranger kufanya hiyo kazi nitafanya tu zote, kwa sababu hata rangers wenzangu wanahitaji fitness, wanahitaji more skills, kwa sababu katika sports kuna more skills. Kutoka mbuga ya kitaifa ya Amboseli, kaunti ya Kajiado, nikiripotia runinga ya Boss, jina langu ni Njeri Masi. Roja, tuko area ya Bicol. Area ni Bicol na kuna wageni wametembea huko. Naam, shukran sana Njeri Masi kwa taarifa hiyo ama ripoti hiyo kutoka kaunti ya Kajiado. Na sasa tuingilie kwenye upande wa spoti. Ni kwamba klabu ya Tusker hapo jana ilinyakulia alama 3 kutoka kwa mchezo mmoja kati ya miwili iliyokuwa haijachezwa katika uwanja wa Ruaraka Complex jijini Nairobi. Hii ni baada ya kuilaza Bandari goli 1-0 na kusonga hadi nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu ya FKF, huku Senegal ikifuzu kwenye finali ya AFCON. Hii ni baada ya kuilaza Burkina Faso magoli 3-1. Mwanahabari wetu Colin Zewedi na taarifa hiyo. Hapo jana katika uga wa Ruaraka jijini Nairobi, wanamvinyo Tusker walizamisha meli ya Bandari kwa kuwafunga goli 1-0. Goli hilo la kistadi la Clyde Senaji ilitosha wanamvinyo hao ambao walirejea kwa ushindi na kusonga hadi alama 23 nyuma ya viongozi Kakamega Homeboys, huku wakiwa na mechi moja mkononi. Pande zote mbili zilikuwa chini ya shinikizo kuelekea kwenye mchuano huo, lakini Tusker walitamba zaidi na kuwarindima wapinzani hao goli 1 komboa ufe na kuondoka na alama 3 muhimu mfukoni. Kwingineko ni kwamba Teranga Lions maarufu kama Senegali imefuzu katika fainali yao ya 3 baada ya kuilaza Burkina Faso magoli 3-1 hapo jana katika uwanja wa Yaounde, Cameroon. Ni mtanange uliojaa mbwembwe na bashasha, VAR ikifuta malalamishi mawili ya Senegali ya penalti, huku kipa Burkina Faso Ave Kofi akijeruhiwa katika tukio la kwanza baada ya kugongana na Cheko ya Koyate, naye Edmond Tapsoba akimpiga kisukusu Idris Gueye katika kabiliano ilionekana kuwa penalti. Abdo Diallo na Idris Gueye walipatia uongozi Senegali kabla ya Blatter Toure kupunguza uongozi huo wakati wa muda wa lala salama.
Mchezaji wa klabu ya Liverpool kule Uingereza Sadio Mane alipiga msumari wa mwisho kwenye jeneza la Burkina Faso na kuipatia timu yake ushindi mkubwa wa 3-1. Lilikuwa goli la 29 la Mane kwa taifa lake na kumweka sawa na aliyekuwa mshambuliaji wa timu hiyo Henry Camara. Senegali sasa itakabiliana na Misri ambao ni mabingwa mara 7 au waandalizi wa dimba hilo Cameroon ambao ni mabingwa mara 5 katika fainali ya siku ya Jumapili. Vilevile Burkina Faso nayo itashiriki katika mechi ya kutafuta mshindi wa 3 wa mashindano hayo ambayo itachezwa siku moja kabla ya fainali hiyo. Senegali hata hivyo imeshiriki katika fainali 2 za michuano hiyo bila kuandikisha ushindi wowote, wa kwanza ukiwa ni mwaka wa 2002 na wa pili ukiwa ni mwaka wa 2019. Senegali ndiyo taifa lililoorodheshwa bora zaidi katika orodha ya FIFA Afrika likiwa katika nambari ya 20 duniani na umahiri wao ulionekana. Zawadi Mangeni Collins, runinga ya Boss Michezo. Naam, shukrani sana Collins Zawadi kwa taarifa hizo za spoti. Ndugu mpenzi mtazamaji, nachukua pumziko fupi, lakini usiende mbali, nitakuwa narudi tena na mgeni wetu wa leo Bwana Miano Kihu, ambao tutakuwa tunachambua uchambuzi wa siasa za mwaka 2022. Usiende mbali, nitakuwa narudi. Boss TV, where inspiration strikes. We are glad you are watching Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. See? In fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage. See, these things happen in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh. Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? Don't you know this is not? Oh, please don't tell me that. Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me. We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body needs your body. I'm Moja, follow me, my body. My body needs your body. I'm Moja, follow me, follow me. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. Tufanye jambo gani ili tujizuie na magonjwa? Ama ni kwa nini tunapata magonjwa? Na je, ungependa kujua mengi zaidi kuhusu magonjwa tofauti na jinsi ya kujizuia? Basi mtazamaji wangu, ungana nami Judy Ngongoni Kiongo na ndani ya kipindi cha Jukwaa la Afya Yako.
papa hapa ndani ya Boss TV, mahali ambapo maswali na maswala yako yote yataweza kutatuliwa na wahudumu wa afya kutoka hapa Pwani. Tegea jukwaa la afya yako. Straight off the point. Wazee wa majanga. Kutaka kumuuliza mzungu mtoto yalia. The baby is ringing. With all Blake symptom pleflexes. I don't understand it. Live bro. Next time. Ala. Hawa wanaishi kwa vituko. Yo. Ardhi na bifu na mbingu, mbona broko juu? Hii ni kazi ya Mungu, sio baba ama mjukuu. Wayaona majanga ya. Sasa ni wazee ama visharobaro. Tutaka mademu sisi. Finish. Mambo yao ya kubwaga majanga kila leo. Kazi yangu mimi ya building and construction. Building and construction. Building contractor. Building and construction. Hebu ni kucheki. Building and construction. Ni mganga. Uganga basi wa kutapeli watu, wa kunyang'anya. Kija mtu albadiri hivi kama hao chizi wa crazy. Sisi ndio wazee wa majanga. Wazungu sema it's okay. Yeah, it's okay. Building and construction. Exactly. Good night. Same to you. The same to you too. Wanifanya mimi mwana kukulala sio? Hivi wewe Heri, waniona mimi mjinga sana? Sema ni vile namuonea huruma tu dadako. Lakini siku nikimtia mikononi, wewe mwenyewe utanambia. Hata konsha sahau. Lakini nitakunuulia, usio na wasiwasi. Sasa ushapanga cha kunidanganya ili unikuamini sio? Sasa sikiza na unisikize kwa makini. Ile siku nitakuja kukufumania ndo utanijua unijue. Wewe kwa uyue, uyue kwa siku hizi kuna original na kuna mshina. Boss TV, where inspiration strikes. Boss TV, where inspiration strikes. We are glad you are watching Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this married too. See, these things happens in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a single drop of human sympathy? The fact that I've been polite with you all these years doesn't mean I'm afraid of you. You better take care to whoever that is responsible for that pregnancy. We don't have a bastard in our family. I will not be here and allow that useless girl tear my family apart. Point of correction. I am not abandoning my own family. What is it? Shh! Frank, you won't sleep with me, your wife in the house. You won't sleep with me in the office. How do you want me to get satisfaction? How do you expect us to have another child? Don't you know this is not? Oh, please don't tell me that! Hello kids, Boss TV is finally here and we are mindful of you. Every Saturday we bring you an educational, inspiring and entertaining kids show known as the Tutus Club. I am special as I can be. I am special, I am me.
We will showcase amazing kids' talents, fascinating stories, the toughest tongue twisters, and not forgetting the Teen Talk Show. Baby shark, baby shark, baby shark. Somebody needs somebody. My body needs your body. I'm Moja, follow me, my body. My body needs your body. I'm Moja, follow me, follow me. Join me, Joy Kaliche, every Saturday only on Boss TV. Boss TV, where inspiration strikes. Tufanye jambo gani ili tujizuie na magonjwa? Ama ni kwa nini tunapata magonjwa? Na je, ungependa kujua mengi zaidi kuhusu magonjwa tofauti na jinsi ya kujizuia? Basi mtazamaji wangu, ungana nami Judy Ngongoni Kiongo na ndani ya kipindi cha Jukwaa la Afya Yako, papa hapa ndani ya Boss TV, mahali ambapo maswali na maswala yako yote yataweza kutatuliwa na wahudumu wa afya kutoka hapa Pwani. Tegea Jukwaa la Afya Yako. Straight off the point. Wazee wa majanga. Kutaka kumuuliza mzungu mtoto yalia. The baby is ringing. Without Blake central plexus. I don't understand it. Live raw. Next time. Boss TV, where inspiration strikes. Naam, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, kama alivyokuwa nimekuahidi hapo awali kwamba leo tutakuwa na mgeni ndani ya studioni. Tayari mgeni wangu kashaweza kuwasili. Itakuwa tunajadili na kuchambua tu siasa za mwaka 2022. Lakini kabla ya hapo, acha nimpatie nafasi mgeni wangu aweze kujitambulisha kwa yule ambao huenda anamtazama kwa mara ya kwanza. Karibu sana ndani ya studio zetu za Boss TV. Nashukuru sana Bwana Edwin. Mimi naitwa Miano Kihu na mimi kazi yangu ni uhariri wa dishi na vile vile mimi ni mwalimu. Ndio. Nashukuru sana kuwa nanyi leo. Karibu ndani ya studio za kwetu. Na pengine tu Bwana Miano, tukiangalia siasa, haswa tuanzie na siasa za Pwani. Ndio. Tuangalie siasa za Pwani ni kwamba, je, wadhani kwamba kuna umoja wa viongozi wa Pwani kizingatiwa kwamba awali kuna gavana wa Kilifi Masonje Fakinga ambaye alikuwa ameweza kubuni kile chama cha PA, lakini hakupata uungwaji mkono na baadhi ya viongozi kutoka hapa Pwani. Je, wadhani kuna umoja wa viongozi vya Pwani? Hakuna umoja wa viongozi wa Pwani kwa jumla, lakini mimi sishagai kwamba kuona kwamba hakupata ufuasi kama ingetarajiwa. Kwa nini nasema hivi? Ukitazama siasa ya hapa Pwani, hizi bidii za kutaka kuwa na chama kimoja au chama ambao tunaweza ita cha Pwani, imekuwa ni swala dugu, ni swala nyeti sana na lina changamoto mingi sana. Na tukitazama tangu hata kwa mwaka wa 50, miaka ya 1950, kulikuwa na bidii ya kutengeneza chama ambao kinaleta viongozi wa Pwani pamoja na hakikufaulu. Tuje mwaka wa 90, kuna hii ni wakati wa chini ya serikali ya late hayati Daniel Moi. Kuna wakati kulikuwa na hamasa sana, Wapwani wanasema sasa wakati huu ndio tunafaa kuwa na chama, na kukawa na bidii sana
na hii ni kile kipindi ambao kulitokea machafuko katika hili eneo la pwani lile linajulikana kama Kayabobo, na kutokana na hayo viongozi wakasema wacha tuunde chama cha pwani, na kukaundwa vyama kama Shirikisho Party of Kenya, na wengi walitazamia kwamba itaungwa mkono na karibu kila mtu katika ukanda huu, lakini haikufaulu. Na kumekuwa na bidii zingine. Kuna hata vyama kama Kadu Asili ambao vile ziliweza kubuniwa kama kutekeleza masuala ambayo linahusu pwani na wapwani kwa jumla, lakini kwa mimi vile naona ni gumu kuendesha viongozi wa pwani katika chama kimoja. Kwa hiyo mimi kama mchanganuzi wa masuala sijachagaa, labda wakati hujafika, labda kama wakati utakuja fika huku miaka ya nyuma ya mbele hatujui, lakini kwa sasa hakuna ile ufuasi kamili. Vile ukiangalia jinsi hii siasa ya uchaguzi wa mwaka huu inaendelea, utaona kwamba kuna mgawanyiko. Kuna wale viongozi wa ukanda huu wako upande wa Azimio na wale wengine wako upande wa UDA. Vile labda utapata wachache ambao wako kwenye ile miungano mingine kama OKA. Kwa hiyo mimi hilo ndio mtazamo wangu. Ni vizuri umetaja hii miungano miwili ya OKA na Azimio, lakini kabla ya kuingilia katika swala zima la OKA na hichi chama cha Azimio, pengine wadhani ni sababu gani ambazo zinafanya wa viongozi ama wanasiasa wa hapa pwani si rahisi kumunga mwenzao mkono wakati amebuni chama fulani? Wadhani ni sababu gani ambazo zinafanya inakuwa ni vigumu kuweza kumunga mkono mwenzao? Swala gumu sana hilo, lakini juzi nilikuwa na tazama au kujaribu kupekua na nikaona hata kuna wasomi kutoka eneo hili kina Profesa Mwakimako wamehi hata kujaribu kufanya utafiti, waseme kwa nini tangu mwaka wa 50 imekuwa ni gumu sana kuwaleta pamoja, na kulingana naye na mimi nakubaliana na maoni yake katika hayo maandishi ni kwamba hii pwani ni iko diverse. Kuna jamii mbalimbali, tuko na Waarabu, tuko na Wamijikenda, tuko na Wajomvu, Wachagamwe, tuko na watu tunasema waliotoka maeneo mengine ya Kenya wakaja hapa pwani, na wengine wengi. Kwa hiyo pengine hizo jamii zote kuja kukutana na wakubaliane, pengine inakuwa gumu kidogo. Kwa hiyo mimi naweza sema ni ile diversity, cultural diversity ambao iliyoko. Pengine labda utauliza kwa nini basi kama kuna shida zinatukumba sisi wote, basi tuondoe hiyo mipaka ya diversity. Pengine hilo ni swala ambao litakuja kujadiliwa katika forum zingine, lakini kulingana na upekuzi na wasomi wanasema jamii ni nyingi na kila moja labda malengo yake na viongozi wao iko tofauti. Lakini hata hivyo unaweza angalia pengine hata vile vyama vya kitaifa tunafuatilia kutoka hapa pwani, na utakuta kuna vingine kama ODM ilipata ufuasi mkubwa sana. Kwa hiyo tunaweza sema wengi waliungana kufuata hicho chama. Vile wakati huu kuna kwa hiyo tunabao leaders ambao wameegemea upande wa UDA, kwa hiyo wameungana upande wa UDA, lakini kuwe na chama ambao kila moja iko ndani, hiyo mimi sioni kama ni jambo litaweza kutekelezwa. Tusalie hapo kwenye miungano ya Azimio la Umoja na chama cha UDA. Tumeona viongozi wa OKA ambao ni Moses Wetangula na mwenzake Musalia Mudavadi wameweza kushirikiana na naibu wa rais Daktari William Ruto. Je, wadhani ni kwamba wameweza kuongeza umaarufu wao ama wameweza kupoteza umaarufu wao baada ya kuungana na naibu wa rais William Ruto? Na mbali na hivyo pia, vipi unamzungumzaje kuhusu Kalonzo Musyoka? Hili swala la tetemeko la
kama wengi wanarudiza au hii maamuzi ya Bwana Mudavadi kutoka upande huu na kwenda upande ule mwingine limeogewa sana. Karibu siku 10 tangu afanye maamuzi yao, lakini ni gumu kwa sasa kusema kwamba amejiagamiza kisiasa. Mimi naona ni ngumu, lakini ningetaka tutazame hapo beleni kabla ya hali ya sasa kuweko, hali ilikuwa namna gani na kwa sasa hali iko namna gani, na ndio sasa tuweze kusema na siku zinazokuja hali itakuwa namna gani. Ukiangalia kura za maoni ambazo zimekuwa zikifanyika kama mwaka jana, utakuta kwamba ile asilimia ya popularity ya Bwana Mudavadi na Bwana Kalonzo na hata Bwana Wetangula imekuwa ikitokea asilimia kidogo tu, kama asilimia 3, asilimia 2, asilimia 1, wakati tunaona wengine kama kiongozi wa ODM Raila Odinga wakiwa na asilimia karibu 30 na kiongozi wa UDA Bwana William Ruto kuwa na karibu 58. Kwa hiyo ukichukulia kwamba zile kura za maoni zimefanywa na kampuni ambazo zimebobea katika utafiti, kumaanisha zinaonyesha kile kilishoko kwenye mashinani, na kwa hiyo tunaweza sema kwamba nyota zao zilikuwa zimedidimia. Kuhusu Mudavadi kwa mfano, ukiangalia kura iliyopigwa mwaka wa 2017 ambao utakumbuka Mudavadi alikuwa anawania kiti cha urais, utaona hata huko Kenya Magharibi, Western Kenya, katika zile kaunti zote karibu 6, Bwana Raila Odinga kura yake ilishinda ile ya Mudavadi, na isiyo tu kaunti moja tu, Vihiga ambako ndiko Bwana Mudavadi ametoka. Kwa hiyo tunasema nyota zao zilikuwa zimedidimia. Sasa tuje hii hali ya sasa. Unakumbuka mwezi uliopita kulikuwa na kikao kule Buhungu ambapo Bwana Mudavadi hakuhudhuria. Na kwa nini hakuhudhuria? Pengine aliona hahusishwi kikamilifu, labda angetaka awe ndio na usemi katika hayo. Kwa hiyo hakuhudhuria, na kwa hiyo labda kisa hicho cha Buhungu kimemfanya aone kwamba mimi si muhimu hata katika huu muungano nilioko wa Azimio, basi mimi si muhimu. Lakini inasemekana kwamba Mudavadi aliweza kualikwa kwenye mkutano huo. Ndio walisema hivyo, lakini hapa tuseme hapa ni kiongozi ambaye anajitambua kama yeye ni principal katika eneo kama la Western. Labda angetaka ahusishwe kikamilifu katika mpangilio wote sijui, lakini nikijaribu kujiweka kwenye viatu vyake, labda hivyo ndivyo alitazama mambo, na kwa hiyo au pengine alikuwa tayari ameshaamua, amekata shauri kwamba ataondoka. Sasa tufike sasa pahali tuko. Anaweza kuwa yeye na mwenzake Bwana Wetangula amefanya yale maamuzi baada ya kuona nyota yao imedidimia, na katika kufanya hivyo labda anataka kuleta upanda ndio. Na kama kweli alikuwa naona ako chini sana, kwa hiyo ako tayari kuchukua risk, manake nyota haiwezi endelea chini, inaweza tu kupanda. Vipi Bwana Miano, namzungumziaje Kalonzo Musyoka baada ya wale wenzake kujiunga na naibu wa rais? Je, nyota ya Kalonzo ni kwamba umaarufu wake umefifia ama ni kwamba ndio unazidi kupanda? Nikitazama kuna kile kikao walifanya jana, nikitazama bado anasema atashikilia,
hatujui kama atashikilia. Lakini vile amesema atashikilia na ameleta watu wengine kadhaa karibu kama Martha Karua na Jirogo na wengine. Na pia bwana Gideon Moi. Pengine hii ni ile pia kufanya gharama yake iende juu. Kwa hiyo sioni kama nyota yake imedidimia. Tukitazama pia hii nchi ya Kenya sana sana kuna hiyo wanaita ni two horses, farasi ni wawili. Lakini ukiangalia mataifa kadhaa yale yako na demokrasia ikiwemo Uingereza, utakuta kuna vyama viwili vinaongoza na kuna kingine cha tatu. Kama kule Uingereza tunaita liberal democratic party. Pengine tunaweza sema hapa demokrasia yetu ya vyama haijakuwa kiwango hicho, lakini ni vizuri pia kuwa na third force. Na kwa hiyo unaweza kuwa kwenye third force na ukawa wewe ndiye kingmaker. Kama pengine kuna kila mmoja amekosa ile asilimia inayotakiwa kuibuka mshindi, yule namba 3 anakuwa na muhimu mkubwa sana. Na hiyo ni kitu tushaona katika demokrasia zingine kama ya Uingereza. Ndio. Naam, tumeona kwamba sasa hivi viongozi wameanza kuanza kampeni zao kila mbalimbali. Pengine tu uniambie, je, unadhani viongozi hawa wanazangazia yale mambo ambayo yanahitajika tu, ama ni porojo zenye wanaongelea sisi za kuwafaa wa Kenya? Kitu moja mimi kama mshaganuzi, saa zingine tunaweza sema kuna kitu tunakosa sisi kama demokrasia. Kwa nini saa zote wacha tuseme mimi ni mwanasiasa na wewe ni hasidi wangu, kwa nini saa zote tukashida tukipaga jinsi ya ushindani kuliko kuangalia masuala ambayo yanahitaji ili ile support ya umma ndio iwe guzo? Kuna hiyo tatizo. Na ukiangalia siasa za Kenya kwa sasa, hata yale yanatangazwa kwenye vyombo na magazeti, utaona ule msukumo ulioko ni ile kitu inayoita game of strategy. Watu ni mpango gani, nitatumia mbinu gani, hasemi ni masuala gani yanahusu raia. Lakini hata hivyo tumeona kuna masuala kadhaa, manake masuala ya uchumi kunayo yameongewa sana na baadhi ya viongozi, kwa hiyo hatuwezi puuza. Lakini kuna haja sana ya kuzingatia sana yale masuala yanahusu. Namuona mwelekezi wangu wa kipindi ananiambia kwamba muda wetu haunasi, lakini pengine tu kwa haraka uniambie Mkenya anafaa kuzingatia mambo gani ama kuangalia mambo gani katika hawa viongozi, na mwisho kabisa ungependa kuambia nini wa Kenya kwa dakika tu kama moja tu hivi? Wanafaa kuangazia mambo gani kuangalia kwa viongozi? Tuangalie kiongozi, tumshaganue ameleta nini, experience yake ni nini, vile tuangalie manifesto yake au idea zake, vile tuangalie sheria zile zilizoko, na pia tuangalie ni shida gani zinatukuba, ambavyo tumefaa zinatufinya watu. Hiyo ndio jambo la kwanza. Na kama mchaganuzi, muhimu kabisa ni kwamba kura ya mwaka huu iwe ya amani, iwe ya haki, ile tunaita free fair, na ni wajibu wa kila mwananchi ajishughulishe. Unaweza jishughulisha, uende politically usikize kwa amani, huyo akija msikize, mwingine akija msikize, alafu fanya maamuzi wewe mwenyewe. Hii Kenya inaweza soga mbele kama wananchi watakuwa na mawazo kama hayo. Naam, shukrani sana ndugu mpenzi mtazamaji kwa kuweza kutazama kipindi hiki cha uchambuzi wa siasa kuanzia hapo awali hadi sasa. Mwelekezi wangu wa kipindi ananiambia kwamba muda haunasi. Shukrani sana mwalimu kwa kuweza kufika, vile vile ikiwa ni mchanganuzi wetu wa kipindi hiki cha leo Bwana Miano
Kivu. Shukrani sana kwa kuweza kufika studio za kwetu. Nitakuwa na kualika tena siku nyingine ili tuweze kuendeleza, hasa tutakuwa tunaangazia je, IBC imejiandaa vipi hasa katika kuandaa uchaguzi. Wadhani kwamba wamejitahidi au wadhani wako tayari kuweza kuandaa uchaguzi huu? Itakuwa tunaangazia hayo wakati mwingine, lakini kwa sasa ni kumshukuru ndugu mpenzi mtazamaji. Endapo utakuwa na swali lolote, basi usisite kuuliza, nami nitakuwa ni mwenye kujibu swali hilo, ama atakuwa vile vile na wasiliana na mchanganuzi wetu wa leo aweze kupatia majibu ya maswali ambayo utakuwa muuliza, na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Mohamed Mwandao. Endelea kutizama vipindi vilivyosalia hadi siku nyingine, na kutakia usiku mwanana. Kwa heri.